Hello students, welcome back to business study class. I'm Yashaswini Chadlur from Commerce Department. So in last class we discussed about features of management and objectives of management. So in today's session let us discuss about whether management is an art, management as a science or management as a profession. Yes, here some management experts has regarded management as a ಸೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಆಥರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಥರ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ as an art, science and profession, first let us understand the meaning of art, meaning of science and meaning of profession, and features of an art, features of science and features of profession, and let us compare them with the features of management. Then only we can easily understand about management as art, management as a science and management of profession. So first, let us understand about the art. Art refers to personal application and skillful application of existing knowledge to achieve desired results. It can be easily acquired through continuous practice, creativity, personal observation, and experience. Art is a practical application of existing knowledge, and it can also be defined as a systematic body of knowledge which requires creativity, personal observation and experience to get perfection in the art. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ವೇಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let us see features of art in management. Existence of theoretical knowledge, personalized application based on practice and creativity. So what is this existence of theoretical knowledge? In every art there is a systemized and organized study material is available in order to acquire theoretical knowledge of the art. In the same way, in management also, there is a systematic and organized study material available to acquire managerial techniques. Take for example, there are so many books available to enhance our managerial techniques. There are marketing books, HRM, finance, and these books help us to acquire managerial techniques. So this feature of art is present in ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಇದೆ.
ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ techniques. So this feature of art is present in the management, existence of theoretical knowledge. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು personalized application. What is this personalized application? In the field of cost, only theoretical knowledge is not enough. ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಥಿಯರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Each and every artist must have the personal skills and creativity to apply the theoretical knowledge. In management, all managers in the organization learns the same managerial skills and same management theory, but their efficiency depends upon how well they use this principles and management theories under different conditions by applying ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸೂ ಸಮೇತ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕಲ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. The third feature, based on practice and creativity. Every artist acquire perfection only through continuous practice, because an artist require regular practice of art to become more fine and perfect. How should be the practice? Practice ಹೇಗಿರಬೇಕು? Practice must be creative practice. That is, an artist must add his creativity to theoretical knowledge which he has learned. ಅವನು ಏನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ initially, but over a period of a time he becomes perfect in application of management principle to manage his job. So this feature of art is present in management. So it is very clear that with practice and experience, a manager can improve their skills and efficiency in the organization. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. Now let us deal with the management as a science. Science is a systemized body of knowledge pertaining to a specific field of study that contains general facts which explains a phenomenon. So the features of a science in management are like this: principles based on experimentation and universal validity. Science is a systemized body of knowledge. In science, there is a systematic and organized study material are available. Similarly, as is said in beginning, there are number of literatures and books are available to acquire the knowledge of managerial studies. So management is also systemized body of knowledge because it has its own management principles and management theories which are developed by the management experts. After several years of research, ತುಂಬ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ knowledge. Science is also systemized body of knowledge because allinu kuda many research experiments are conducted. So this feature, systemized body of knowledge, is present in the management. So
Principles based on experimentation. Principle based on experimentation ಅಂತಂದ್ರೆ before developing a scientific principle, scientists test this principle under different situation and different places. Similarly, in management also, principles are also developed through various experiments and observation under different situations. For example, the principles of Henry Fayol and the principles of F.W. Taylor. These principles are developed after conducting many research and observation by the managerial experts and different organization. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್, principle based on experimentation, is present in the management. The last feature, that is universal validity. Scientific principles has a universal applicable in all the places, but managerial principles is not applicable in universal, because management is not exact as like physics, biology, mathematics and ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, has to be modified according to the changes takes place in the organization. We cannot follow any strict or a fixed management in the organization. We have to modify it according to the changes takes place in the organization. So this feature of science is not present in the management. So now let us conclude whether management as a science or an art. After testing a management as a science and an art, we can see that management is both art and science. Both management as a science and art are not an exclusive but complement to each other, because science teaches to know and art teaches to do. Science ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಸೈನ್ಸು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಆರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. So now let us understand about the management as a profession. Over a period of a time, factors such as a growing size of a business unit, separation of ownership from a management, increase in competition had increased the demand of professionally qualified managers. So as a result of these development, management has reached the stage where everything is need to be managed professionally. So what is profession? Profession is an occupation that requires specialized knowledge and intensive academic preparation. Profession is nothing but an occupation that requires specialized knowledge and intensive academic preparation. So now let us understand the features of management as a profession. The first one, well-defined body of knowledge, and the second one, restricted entry. Well-defined body of knowledge. In every profession there is a practice of a specialized knowledge which helps the professionals to gain the specialized knowledge of that profession, which means all professionals based on well-defined body of knowledge that can be acquired through practice. Similarly, in management also there are number of books available on management, and there are number of institutions established to provide the education on management. So well-defined body of knowledge is present in the management. Well-defined body of knowledge is present in the feature of management as a profession. So the next point, restricted entry. The entry of profession
is restricted through an examination or a degree. Take for example, a person can has a practice of on a doctor only when he is having MBBS degree. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. he should have a MBBS degree. He should have a MBBS degree, then only he can become a doctor. But in order to become a ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ there is no specific requirement of education qualification. Anyone can become a manager. There is no legal restrictions on appointment of manager. But nowadays, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ many companies preferred managers only when he is having MBA ಡಿಗ್ರಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ MBA ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವಾಗಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 10th ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. And the next point, the restricted entry. The entry of profession is restricted through examination or degree. Take for example, a person has a practice on a doctor only when he is having a MBBS degree. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. he should have a MBBS degree, then only he can become a doctor. But in order to become a manager, there is no specific requirement of education qualification. Anyone can become a manager. There is no legal restrictions on appointment of manager. But nowadays, ಇವಾಗ many companies preferred managers only when he is having a MBA degree. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 10th ಪಾಸ್ ಆದವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ all the features are applicable. So we can conclude that management as a science, art and profession. So hope you all understand the concept of nature of management. For more videos, subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.